way possible. Let's take a look at the match summary before we getting on with the rest of the discussion today. And here's the match summary. So that's how the match went down. 105, a very disappointing and an embarrassing batting card there for Pakistan. None of the batsmen really showing any resilience to the West Indian attack there, and the West Indies figured it out. It's just the short ball that they needed here, and not very fast either. Average speed of 135, and that was enough. Short balls, Pakistan just could not deliver. A little bit of fireworks in the end by Wahab Riaz. The rest was just a sad state of affairs. On the bowling, of course, everybody came in and pitched in, but Thomas took 4 wickets and bowled really well. The young man showing a lot of promise. And then the West Indies coming in, the big man himself, Chris Gayle there with the 50 and a bit of a back problem. And, you know, the West Indies finished that really easily. Promising thing, well, looked like Mohammad Amir was finding some kind of rhythm today, but I think that was one of the positives that we had. With me in the studio, our panelists, Mr. Mohsin Khan, Lance Klusener, Rashid, Latif and Shoaib Akhtar. मुझे समझ नहीं आ रही कि हमने अब तज्जिया करना है या कौम के जख्मों पे मरहम पट्टी करनी है, मगर अब जो भी करना है हमें करना है. Let's start off with Mohsin Khan. So what do you think? So it seems like Pakistan is in the habit of playing 20 overs. I mean, we're really good at 20 overs. But even that we weren't really good at, because we've done 200 plus in 20 overs. Fakhr.e.Alam, it's not only the case of 20 overs. When you know the opposition, when you know their bowling, the West Indians are known for short pitch bowling. They are not swing bowlers basically. They bowl short, and there is only one bowled in one day before, if I'm not wrong. Otherwise, they're basically short deliveries, or batsmen have been getting out, slip, caught behind, or on the hook shot, or just short of a length. So what surprised me, बल्कि मैं honestly मैं एक बात यहाँ कहूँगा फखर-ए-आलम कि मुझे दुख हो रहा था देख के एक चीज़ का. खेल में हार जीत होती है, you win or lose, this is part of the game, but it's the way you play. When you know the opposition कि उनके पास उनकी आर्मरी में क्या है, जैसे स्पिन अटैक होता है तो आप स्पिनर्स के लिए प्रिपेयर होके जाते हो, तो फास्ट बॉलिंग अटैक होता है उसके लिए आप प्रिपेयर हो गए था, और पता भी है कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स जो हैं बेसिकली दे बोल शॉट. सो अब मैं कोई रूड या क्रूड अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने कभी फास्ट बॉलिंग को खेला नहीं है. तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि अगर आप किसी गेम प्लान के बगैर आप ग्राउंड पे उतरेंगे, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो या फील्डिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, honestly आपको सक्सेस मिलना it's almost next to impossible. So I could see कि there is no planning कि हमने आपने क्रिस गेल को वॉच किया कि क्रिस गेल okay he could not take doubles or he was just maximum going for a single, but he was avoiding the short ones which was there here somewhere in the body. Rather than that here or there he hooked the ball. But see, if a person who is 30% fit to run on the field, he couldn't run while fielding, they had to hide him literally in the slips or a short third man, but he did the job by just standing there. He knows that we are going to bowl 2 short ones or 1 good ball and then 1 bad ball, and he went and just whacked it all over the place. Right. But the thing, like again I'll say one thing, when he batted first, there was no planning at all. So the key word there is there was no planning. That's the key word from Mohsin Khan. Yeah. There was no planning. Planning was missing. Zuluman, what is your take on that outstanding performance by the West Indies? I'm going to put a different spin on it. I'm going to say there was planning, but the players didn't execute the plan. And that's the biggest problem. We're a couple of coaches here, and trust me, there's a lot of planning that goes in, and there was planning that went in there. But it appears that there's no planning because the players don't execute the plan, or are not flexible enough to change the plan. For example, we saw on a decent wicket, West Indies' game plan changed and evolved as they found out there's extra bounce. Pakistan is not playing the short ball well. Their plan changed. And it's just a recurring thing for me that it appears that there's no planning, but I think it's the players that either do not want to execute their plan, or they listen in the team meetings, get on the field and do their own thing. Right. Or they're not skilled enough to execute the plan. Fakhr, एक second.
Lance, you tell me one thing. You have been a coach yourself. I've been coaching. If a plan is made by the coach and the captain, Fakhr.e.Alam, sunne wali baat hai. I heard one of our bowling coaches saying that in previous games that we had some bad performance, and he said that we tell them, they don't listen to us. So I think either the player should be kicked out who doesn't listen, or the coach doesn't deserve to be there. If the players are not listening to him. It's a combination, I think. Yeah, I think it's about getting the message through. Combination of keeping them and kicking them, right? That we need to do. Yeah, of course. Rashid bhai, جی سر بڑا دل لگا آپ کا اس میچ کے اندر. نہیں جاتے جاتے ٹیم آؤٹ ہو گئے, آتے آتے ٹیم آؤٹ ہو گئے. ٹیم میں اسکور پورا ہو گیا. میں کیا ہنسیں کیا روئیں, اس کو سنائیں. ہمیں سنائے نا, میں آیا ہی سننے کے لیے ہوں. اور اس وقت تو قوم چاہتی ہے سننا کہ ان کے زخموں پہ کوئی تو ہو جو مرہم لگا. تو پہلے ہی میچ میں کیوں سننا چاہتے ہیں؟ 8 میچ باقی ہیں, اس لیے ابھی سے زخم پہ اگر ابھی سے روز سنیں گے آپ, روز سنیں گے, روز سنیں گے آپ. یہ تو آپ نے بڑی بری خبر سنا دی ہے. تو پہلے دن ہی کیوں سارا دکھڑا رو دیں؟ ہلکے 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 سر. آپ سب کے لیے سننے کی اور غور کرنے کی بات ہے کہ راشد ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, میچ ہوتا ہے, میچ ہوتا ہے, بات کرنی ہوگی. میچ ہوتا ہے, یہ تو مس میچ تھا بالکل. اور یہ دیکھیں آؤٹ ہوتے ہیں, بھاگ کے کوئی آؤٹ نہیں ہوتا. یہ بھاگ رہے تھے سارے یار. افسوس ہو رہا تھا کہ ہم کرکٹر ٹیم سے کھیلتے تھے. بھاگ کے آؤٹ ہوئے سارے. ہم بھی 43 پہ ساؤتھ افریقہ میں آؤٹ ہوئے, 56 پہ آؤٹ ہوئے, 57 پہ آؤٹ ہوئے, 74 پہ آؤٹ ہوئے. بھاگ کبھی بھاگے نہیں ہے. انہوں نے ہرایا کم, مارا کم, گھسیٹا زیادہ ہے, بس یہی ہے. اس سے زیادہ کیا بولوں گا. اوور ٹو شعیب اختر. Pakistan, I'd like to bring this to your attention that this is the longest streak of losing ODIs. 11 ODIs in a row. The longest streak of Pakistan in 46 years. 46 سال میں اتنی لمبی اسٹریک ہے ODIs کے ہارنے کی. پہلی دفعہ ریزن بتا دیتا ہوں, صرف اور صرف T20 ہے ریزن, کہ ہم نے فوکس PSL پہ کیا ہوا ہے, وہیں سے پلے ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹیسٹ میچ میں ہم لوگ نیچے ہو گئے, ون ڈے میں ہم نیچے ہو گئے, T20 میں نمبر ٹاپ آف دا رینک ہے ہم لوگ. وہ بھی کتنے عرصہ رہیں گے. آپ کا اسٹرکچر بدلنا پڑے گا. ابھی میں بار بار بات کر رہا ہوں, لیول 2 ہمارا ابھی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہو رہا ہے. ہم 1980 کی کوچنگ کرا رہے ہیں وہاں پہ. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ المیہ ہے. اس میں مصباح الحق بھی کر رہے ہیں, باسط علی بھی کر رہے ہیں, اور سلمان بٹ بھی کر رہے ہیں. وہ بلے کو روکنا گرفت سکھا رہے ہیں. کہاں یار, that's not relevant. That cricket is irrelevant now. And a lot of people, بہت سارے لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ یا سمجھ نہیں آتی ہے, وہ ہضم نہیں کرنا چاہتے کہ there is a different genre of cricket being played in the world today. Right? Look at the body of work what West Indies has produced. Yeah. Look at the brand of cricket that other teams are playing, which Pakistans are refusing to play for a number of years. True. And we're not allowing ourselves to even learn and come close to it, and to learn it is کہ یار چلو یار یہ ہم یہ چیز کر لیتے ہیں. اب یار کتنا سخت بولیں, کتنا سخت بولیں, کتنا عرصہ بولیں. جب بولا 2014 کے بارے میں, 2014 کا ورلڈ کپ تھا, تب سے میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی جو برانڈ آف کرکٹ کھیل رہا ہو پاکستان, یہ ٹھکا یہ ٹھکا یہ ٹھکا, 70 بالوں پہ 50, 80 بالوں 100 بالوں پہ 50, بڑی اچھی ایوریج ہے, ایوریج مینٹین کر کے یہ برانڈ آف کرکٹ نہیں چلے گا آپ کا. اور اس سے پلیئر پروڈیوس نہیں ہوگا. اور دوسرا, once you structure your cricket team in such manner, نا in such manner, جس طرح اس قسم کے ڈورسائل پلیئر پیدا کرتے ہو. ویسٹ انڈیز کے پلیئر دیکھیں, 140 والا بالر ایسے کھڑا ہو جیسے کہ وہ بہت بڑا بدماش ہے. وہ سامنے بیٹھا ہوا لانس کلوزنر 155 مجھے ایسے چکے مار رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے, مذاق ہو رہا ہے لانس کلوزنر کے ساتھ. That he is even fooling around with me. But the 150 k's my average speed was 95 miles an hour when I was bowling against you in Nottingham. He was smashing me through just like, was okay. That's fine. Okay, there's a few factors there. But us people, look at that. As a cricketer, as a brand, ہم characterless لگتے ہیں. کوئی ہمارا کوئی نہ اورا ہے, نہ کوئی ہمارے پاس بدماش ہے, ہم نہ ہمارے پاس پیس ہے, نہ ہمارے پاس برانڈ آف کرکٹ ہے. تھوڑے دو پیچھے کیے, تھار ایک وائزر پہ لگا, دوسرا بکی پہ لگا, تیسرے نے ایسے کیا, چوتھے نے ایسے کیا, اور بھاگو جی بھاگو جی بھاگو, اور بھاگو جی بھاگو. یار کمال ہو گئی یار. دس از ایکچولی, میں واز سیئنگ ٹو لاسٹ Klusener, since we're not even looking interested.
Yeah, it seemed like it. I'm We sorry, have- but I know we're not supposed to be I'm that hard. sorry Shoaib, to you're say so that- right. Yes. I would agree with you so much. It looked almost as if this team was not interested in playing this game. Rashid bhai, मुझे भी आप agree करेंगे इस बात से? आपने तो कह दिया, यूं लग रहा था सब भाग रहे हैं, तो कुछ समझ भागना नहीं। एक होता है ना। ये सीरीज इंग्लैंड वाली सीरीज अरेंज किसने की थी? साउथ अफ्रीका ने रिफ्यूज किया था, हाँ। दूसरी टीम ने रिफ्यूज किया। हमें थोड़ा सा नजर आया हम भाग के खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले आप 1 महीने के लिए अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, प्रिपरेशन होती है, आप करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वहीं जाके बैठ गए और सारे, खैर वर्ड यूज करूंगा, थके हुए लग रहे थे। थके हुए मतलब ये टायर्ड। अरे नहीं, अब ये तो आप तशरीह कर रहे हैं, खुद हमारी इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है। सारी थके हुए प्लेयर लग रहे थे। ठीक तो इनकी जो एक चीज फायदा हुआ, जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था, आमिर, उसी ने परफॉर्म आमिर ये एक प्रॉमिसिंग नोट जो नजर आया आज थोड़ा बहुत, वो ये कि आमिर वुड लुक अ लिटिल जोर लगाया आगे। आज पहले वो लगा अपनी पड़ी हुई है, उसको अपनी पड़ी हुई है, टीम की नहीं पड़ी हुई, मादरत के साथ उसको अपनी पड़ी हुई है। बाकी को पता है कि हम टीम में है, उसको एक प्लेयर था इस टीम में जिसको पता था कि मेरी प्लेस नहीं है, वो आमिर था, उसी ने परफॉर्म किया। राइट दोस्तों, मजीद बातचीत होगी उसके ऊपर। इस वक्त हम चलते हैं इजी डील्स के आपके एक सवाल के लिए, जो कि हमने 5वां सवाल पीछे करना था, नहीं कर सके। लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से दुबई के रिटर्न टिकट के लिए आप लोगों से सवाल पूछने लगे हैं पाकिस्तान। लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से दुबई के रिटर्न टिकट के लिए आपसे सवाल पूछने लगे हैं, और सवाल जो है वो आपका ये है कि व्हाट वाज द वर्ल्ड कप कॉल्ड इन इट्स इनॉग्रल ईयर? वर्ल्ड कप का जब वो इनॉग्रेट हुआ था, शुरू हुआ था, तो उस वक्त इसका नाम क्या था? इसके ऑप्शंस आप लोगों के पास आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रहे होंगे। इसके ऑप्शंस हैं: ए, इट वाज कॉल्ड द आईसीसी वर्ल्ड कप, बी, प्रेसिडेंशियल वर्ल्ड कप, सी, प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, और डी, प्राइमरी वर्ल्ड कप। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इजी डील्स की ऐप में आपने जवाब देना है कि वर्ल्ड कप अपने इनॉग्रल ईयर में क्या कहा जाता था। सही जवाब देने वाले को मिलेगा लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से दुबई का रिटर्न टिकट। याद रहे कि टिकट और मोटरसाइकिल जीतने वाले को टैक्सेस अपने खुद भरने होते हैं। इस वक्त ये सवाल है पाकिस्तान आप लोगों से, सवाल ऐप के अंदर मौजूद है, आपने ABCD जो भी है सही जवाब जो है वो देना है, और हम अभी विनर अनाउंस करेंगे। सो व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर द आंसर देयर, क्विकली Lance. Yeah. That's not the last bouncer you're going to get. No. You're probably going to get a couple more very, very shortly. But if you play it well, Yes. and you get out the way and you deal with it, bowlers get disinterested. They Yes. then try and get you out in a different way. Right. And that's what Pakistan exposed today, is that they didn't play it well. And trust me, other teams with pace are going to go about the business pretty much the same as they did today. Yeah. And cricket, we were speaking this morning, Mohsin brought up the point that cricket is for brave people. Yeah. I didn't see that braveness today. Nope. I really didn't. And that's going to take a lot of soul searching to be able to deal with that. It's one thing going to practice it in the nets, but that braveness, that commitment, that character comes from deep inside. And I didn't see that today. Yeah. I'm disappointed with Lance, that. can I ask or add to your conversation? Did you see the good technical batsmen too out there today Yeah. from Pakistan? Yeah, well, It's exactly. technically very faulty batsman you're going to come across ever, by the way. Exactly. So, exactly. I mean, You're if spot you on. ask me, Imamul Haq, does he play the best? Is he a best hooker or puller of the ball? Please don't say yes. Yeah. Please talk about Fakhr. They hit him on the visor. I'm right here, man. Don't talk No, about wait a second. I'm just saying, as a cricketer to cricketer, I'm just asking Mohsin bhai, do this, Mohsin bhai. You know, the way Hafiz is played is, you know, short. You know, Yeah. are we equipped with the well technique or not? No, you're right. I totally agree with you. Lance, what Lance said about the braveness and everything, and that's a very important thing. We have talked about that. Honestly, Fakhr, if Shoaib, he knows better. Yeah. He is one of the fastest bowler. Lance was also a quick bowler. If a bowler bowls a short one, Right. he puts the energy in one ball of equivalent to about, Three if balls. not at 4 least. balls, Correct. at Yeah. least 3 balls. Easily. If you leave that ball or if you let it go, the bowler is dead. He says, bloody hell, I worked so hard to bowl this ball. Bowled it quick, put my back into it, and he just didn't care to even play that. Didn't engage. Didn't engage himself. Correct. Just like, even if you bowl a beautiful outswinger on the off stump, and if I leave that ball, the bowler will hate that.
And I bowled a beauty, and he just didn't play that. He just left that ball. So that's why I'm saying this. Today they knew that there's no swing bowler in the West Indian side. They're all short ones. They're short of a length or short one. Why there was no leaving? Why there was... Forget about hooking. If you lose 1 or 2 quick wickets, then just very wonderfully, one South African coach told me that one thing. If you think the bowlers are dominating, give them 10 overs. That means don't lose your wicket. Give them 10 overs. Leave the ball. Leave the ball, and after that, that is the question of Mohsin bhai. They're not able to leave the ball. No, that's what I'm saying. They're not fit with the technique is not there. Technique is no. मोहसिन भाई इसमें पिच में थोड़ा बहुत ये था कि एक्स्ट्रा बाउंस था। नॉर्मल क्रिकेट का बाउंस होता है, इससे हटके था। ऑकवर्ड बाउंस इसको कहेंगे। अगर अच्छी बॉलिंग करते हम लोग 6-7 फड़का देते हैं। ये पिच इतनी इजी नहीं थी क्योंकि बाउंसर नहीं हुआ इस पे। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, एक बाउंसर होती है। ये आगे से बॉल लिफ्ट कर रही थी, जो कि प्रॉब्लम हुई है। बट मैं कहता हूँ राशिद, अगर हम लोग 170 भी मैनेज कर लेते तो हम मैच बना लेते। लेकिन अगर हसन अली आके शॉट मार देगा मुंह उठा के, नॉट रियलाइजिंग द फैक्ट कि मेरे साथ शायद बैट्समैन करा है, तो यार तो चांस तो देना अपने आप को, टीम को तो देना। कोच ने नहीं बोला होगा अंदर जाने से पहले कि भाई तू जरा जाके। That's what I'm saying कि जाके बोलो कि try and stay there। और एक चीज और फखर कि जब कोच ने अपनी शोएब जी कह रहे थे बात, क्या कह रहे थे आप इससे पहले? हाँ, पिच का राशिद ने जो कहा, अगर अनइवन बाउंस है तो वन कैन अंडरस्टैंड कि एक आपके यहाँ लग रही है, दूसरी यहाँ आ रही है, तो यू गेट स्टक। बट व्हेन यू नो द बॉल इज देयर, देयर इज एन इवन बाउंस, कीप दैट बॉल। मैंने ये नहीं बोला कि अनइवन बाउंस नहीं, मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा बाउंस। आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, कंसिस्टेंट एक्स्ट्रा बाउंस। सबको पता था कि अभी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये ऊपर आ रहा है के बाद ऑकवर्ड प्रॉब्लम होती है, ये नीचे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में हमें प्रॉब्लम होती है सिर्फ एक्स्ट्रा बाउंस। हमें इंग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं थी स्विंग से और सीम से हमें प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है पाकिस्तान का। और यह बड़े ऑनेस्टली मैं आपसे एक बात कहूँ, ऑनेस्टली मैं आपको, विदाउट पुटिंग माई टीम डाउन, आई स्टिल फील माई बॉयज आर वेरी गुड, बट देयर हैज टू बी अ चेक एंड बैलेंस। व्हेन यू नो फखर दैट आफ्टर दिस शो, I have a question for you that is following up because I know where you're going with this, और मैंने ये सबसे पूछना है। बट उससे पहले ये है कि दोस्तों, पाकिस्तान टीम तो जीत नहीं सकी, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप लोगों को गेम ऑन है पे जीतने के मौके दिए जाएं, जीते जाएं। आप लोगों से सवाल किया था इजी डील्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से दुबई के रिटर्न टिकट के लिए कि वर्ल्ड कप को इनॉग्रल ईयर में क्या कहा जाता था। इसका दुरुस्त जवाब जो है उसको कहा जाता था प्रूडेंशियल कप, बिकॉज प्रूडेंशियल स्पॉन्सर होते थे, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड प्रूडेंशियल कप। ये इसका सही जवाब है। और हमारे पास मौसूल हुए 34,561 टोटल जवाब, जिसमें से 19,840 दुरुस्त जवाब थे, और जीते हैं लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से दुबई का रिटर्न टिकट एजाज हुसैन लाहौर से। एजाज हुसैन लाहौर से आपको बहुत मुबारक हो। 6620 आपके मोबाइल फोन नंबर के आखिरी 4 डिजिट 6620। एजाज हुसैन, कंग्रेचुलेशन लेपर्ड्स कुरियर की तरफ से। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर जो कि आप कह रहे थे, उसी डाटा सवाल आने लगे। मैं इधर से करता हूँ, नहीं इधर से करता हूँ। डाटा सवाल है तो मैं इधर से करता हूँ। डाटा सवाल आप इधर से। एक मिनट मोदी आते हैं आपके पास। मुल्क के अंदर दोनों को रोजा लगे, बड़े हम खोल लेंगे कहानी पूरी इससे पहले कि उनसे खुलवा दें जवानी उनकी। मैं अभी मैं इससे पहले कि हम आगे जाएं, ठीक है ना, मुल्क के अंदर वैसे ही एहतसाब की एक लहर सी दौड़ रही है। ये बताएं कि जब हर तरफ एहतसाब की बात हो रही है ना, तो मेरा सवाल ये कि जब इस किस्म की परफॉर्मेंस होती है तो किसका एहतसाब होना चाहिए? किसका एहतसाब करा रहे हो? होना किसका चाहिए जब ऐसी परफॉर्मेंस हो रही हो? मैं करा नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ होना किसका चाहिए? किसी का नहीं होना चाहिए। किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, फिर ऐसे ही चल लेते हैं। कह दिए, खत्म, सारी बात ही मुका दी है। There should be no accountability. That's what Rashid said. There should be no accountability. If a person like Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan, who is after corruption, to finish that and to have the accountability done, or whatever. And if a person like Ehsan Mani is the chairman of cricket board, a wonderful person who understands cricket. If we cannot put cricket right at this time, we can never put it right. All right, dude, you've heard it from Mohsin Khan. If we can't make it right now, we'd never be able to make it right. बात बहुत वजन है।
وزن سے یاد آیا آج ہماری وکٹیں بھی گری. آئیے چل کے نظر ڈالتے ہیں فال آف وکٹس پہ. بڑا وزن تھا, بوجھ تھا. بالر کا وزن تھا, نہیں بیٹسمینوں پہ بہت وزن تھا. کس چیز کا تھا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ لوگ شاید مجھے سمجھا سکیں بہتر. آئیے یہ فال آف وکٹس دیکھتے ہیں, تو ملاحظہ کیجیے دوستوں. یہ رہی جناب پہلی وکٹ. یہ کیا ہوا ہے بتائیے ذرا. بیڈ لک ہو گئی, یہ بیڈ لک, اس کو کہتے ہیں بیڈ لک. ایکسٹرا باؤنس. ٹھیک ہے جناب, یہ ہوگی بیڈ لک. اس کو چھوڑ دیا ہم نے بیڈ لک پہ. سر یہ کیا ہوا ہے؟ آنڈرے رسل ٹارگیٹ کیا ہے انہوں نے. یہ بھی بیڈ لک ہے, وائزر پہ لگی اور وکٹ پہ لگی. یہ بھی بیڈ لک ہے. نہیں بیڈ لک نہیں, ان کو پلان کر کے آؤٹ کیا یہ تو. اچھا, اور یہ اور بیڈ لک ہو گئی. ایکسٹرا باؤنس نوٹ کریں, یہ شارجہ پہ 2 سینچریاں کی ہوئی ہے, وہاں پہ بال ٹکنے سے اوپر نہیں آتا ہے. یہ بھی بڑا بیڈ لک ہوگی unlike Babar Azam, this was not a good shot. اور یہ دیکھیں یہ ایک اور بیڈ لک ہو گئی. یہ بھی چوکی والی بال تھی اور غلطی سے وکٹ کیپر کے گلو میں چلی گئی. ٹھیک ہے نا, راشد کہہ رہے بیڈ لک ہوئی تھی, تو یہ بیڈ لک یہ دیکھیں یہ مزید بیڈ لک ہوگی. ٹیکنیک میں فاؤل جب آ جاتا ہے آپ کے دونوں پاؤں جڑ جاتے ہیں باؤنسر مائنڈ میں, جیسے بابر بھی آؤٹ ہوا اور سرفراز بھی آؤٹ ہوا, دونوں پاؤں جڑ گئے. اسی طرح سے حارث سہیل کو بھی دیکھیں اور فخر زمان کو بھی دیکھیں. اور یہ دیکھیں مزید بیڈ لک سر. یہ تو شارٹ پچ پہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. کیا مطلب اماد اسی میں کیا کہ یہ دیکھیں اور بیڈ لک. یہ پیار تھا پچھلے بال کے لیے, یہ بالکل پیار تھا پچھلے بال کے لیے. آگے پھینک سب شارٹ آف پلان کی تیار تھی. یہ پاؤں نکالا انہوں نے. یہ دیکھیں یہ بیڈ لک ہی چھکا تھا, یہ تو بس اندر گر گیا, ورنہ یہ بھی 6 ہونا تھا. اور یہ تھی پاکستان کی وکٹس. آپ نے حفیظ رہ گیا ابھی, یہ حفیظ رہ گئے سوری. ہاں, اور یہ آخری بیڈ لک پاکستان, لاسٹ پیس آف بیڈ لک. ایک اور ہے, ایک اور ہے مزید بیڈ لک. There is more bad luck coming your way. Just keep your eyes on the screen. And here's the last bad luck. There you go. That was bad luck. It was not supposed to go into the wicket, but ان کی لک خراب تھی کہ وہ وکٹوں میں چلی گئی بال. Come on, man. Come on. راشد لطیف, bad luck. راشد بھائی صحیح لگ کا بیڈ لک, باقی سب بھاگ گئے. Agar had he stayed there for long enough, then he would have been tested too. Let's say it's the first game. Let's give a margin of doubt that Pakistan has played terribly. And I think Pakistan. Let's Pakistan give a chance. Back them up in terms of بیڈ لک تو ہو ہی جاتی ہے. راشد بھائی بیڈ لک تو بچے میں کریں, بیڈ لک تو ہو ہی جاتی ہے. کیوں محسن بھائی ایک مارجن میں دینا پڑے گا. Listen, we lost the World Cup final. Remember, Lance? Come on, you were there, right? Played against us. We're one of the most talented team, one of the most fantastic talent that people have ever come across. And we played fantastic cricket in those eras. Yeah. And Pakistan was cruising like it's anything, right? Yeah. You had the fastest bowler, you had the best left-arm seam bowler Wasim, you had Saklan, you had Afridi, you had Razak. Probably one of the best attacks I've ever played against. Yeah. Exactly. Definitely. Yeah. And then we had the best batting at the same time. Right. What happened? Collapse. What happened in the finals? We lost the final. Choked. 132. 132 lost. And that's where you picked up. That's where you picked up. Sorry, you left at 132 the last time you were playing a World Cup match. Wait. Which final you talking about? In London? In London? The London final. I'm just saying. Yeah? Pakistan always won by the bowlers. Pakistan, whenever they won the matches, they won by the bowlers, never won by the batsmen. Pakistan batsmen always ditched them. That is the fact. History tells us at the same time. But had we choose to bowl first in Lords, story would have been different. Correct. But the senior players went in. The کہا نہیں آپ پہلے وہ کر لیں, اور میں کہہ نہیں سکتا. اور جب کہہ رہے ہو تو کہو نا. نہیں کہنا چاہیے. So اگر پاکستان وہ اتنا بڑا فائنل ہار کے ریکور کر سکتا ہے, ابھی it's the first game, it's okay to lose, it's fine to lose. Pakistan was asking for this kind of performances. یہ آج کا بلڈ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے. راشد بھائی پچھلے کو 3 سال سے چیخیں مار رہا ہے, یہ پاکستان کے ساتھ حالات آنے ہیں. 3 سال سے چیخیں مار رہا ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے. ایک پورا پروگرام کریں, اسی لیے پورا پروگرام کر دیں. میرا پھر یہی سوال ہے, پروگرام کرتے ہیں. میں بات کرتا ہوں. آپ نے ابھی ایک بات بولی پچھلے دفعہ, ابھی پیچھے آپ نے بولا کہ پاکستان از ناٹ پلئنگ دی رائٹ برانڈ آف کرکٹ. آپ ہی نے بولا, میرا پوائنٹ نہیں, آپ کی بات ہے. آپ نے کہا یہ ماڈرن گیم آف کرکٹ نہیں کھیل. ماڈرن گیم اور ماڈرن برانڈ کے اندر کیا یہ کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف اپنے بالنگ اٹیک سے جیت سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی گڈ ان آل ڈپارٹمنٹس, ادروائز ماڈرن گیم یو کانٹ پلے. ابھی امیجن ابھی کیمار روچ
और इनका दूसरा शैन गैब्रियल नहीं खेल रहा था। इसका मतलब है कि अपनी बॉलिंग के साथ नहीं ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। करेक्ट। तो पाकिस्तान का ये हाल है, राइट। तो मैं आप समझ रहे आप अगला सुनिए मेरी बात, आप अपने बॉलर से जीतते हैं, आप 300 रन करके डिफेंड आप बॉलिंग से ही करते हैं, ठीक है, आपको आउट करने पड़ते हैं वनडे में। लेकिन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हमने डेवलप कर लिया ना, इट्स मैनेजमेंट का भी फॉल्ट है ओवरऑल। मान जा मेरी बात, बिल्कुल मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ टीम का नहीं है, टीम को ऐसा इस टीम को ऐसा बनने क्यों दिया? करेक्ट। ये एक दिन में थोड़ी हुई है यार, Exactly. ये एक महीने में थोड़ी हुई है, ये इस वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में थोड़ी हुई है। Exactly. So the sad part is कि this was coming, yes. और जो रिस्पॉन्सिबल करते धरता सोचते लोग हैं, मोहसिन भाई टाइप के लोग, yes. राशिद भाई टाइप के लोग, आप शो करते हैं, आप शो नहीं करते ना, आप शो में बहुत कुछ कहते हैं जो मीनिंगफुल बातें हैं ना, अब समझने वाले को कहते हैं ना, समझने वाले को अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है ना। यहाँ पे तो आप ट्रैफिक लाइट के बोर्ड लेके, बड़े बड़े बिल बोर्ड लेके, रोजाना का शो लेके, यूट्यूब का चैनल लेके, अखबारें लेके, सोशल मीडिया लेके, आपने हर किस्म की लाइटें और बत्तियां दिखा दी कि भाई देखो अकलमंदो इतने इशारे दे रहे हैं, कुछ तो समझ जाओ। इशारे दे रहा हूँ, समझदार सायरन भी दिया, समझदार नहीं मिल रहा, समझदार नहीं मिल रहा। अकलमंद को इशारा ही काफी होता है, अकलमंद नहीं मिल रहा, आपका ये कहने का मकसद है। मैं उसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहता, बट देखें, आई डू बिलीव पाकिस्तानी कौम को मैं सिर्फ इतना सर कहता चलूं, बिल्कुल आप भी उतने गुस्से में जितना मैं हूं और सारे के सारे फैंस भी होंगे, मगर जैसा शोएब ने कहा, बात दुरुस्त है कि ये भी बिल्कुल कप का शुरू है, पहला मैच है, बट साथ साथ में हमें ये भी दिमाग में रखना है कि आने वाले मैचेस विल ओनली गेट टफर एंड टफर एंड टफर, बिकॉज डेफिनेटली नाउ आवर बॉयज आर गोइंग टू हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ शॉर्ट बॉल्स. व्हाट डू यू डू बिटवीन matches like this now? How do you prepare yourself for the next one, Dan? I think there's a bit of soul searching there. I think you've got to look yourself in the mirror. Walk into your hotel room tonight and have a good look at yourself in the mirror and ask some serious questions about They've yourself. been looking in the mirror from the last 6 months, but it didn't help at all. Let's maybe put the light on. Yeah, so they can see. Yeah, they but put the lights on. I think that's one. Is on. So one is go back to the hotel, look into the mirror, and do turn on the light. And do turn on the light and do see yourself. Do see yourself. That's and one. Answer those questions that you're asking yourself honestly. Yeah. And the other one is, as everybody alluded to, is you're going to get it again when you come up against a team like South Africa, for example, Australia. You're going to get that again. Yeah. So you're going to have to get in, and there's not much time between games. You're going to have to try and get some work done. Yeah. You're going to have to try and get some work done. So it's two things. It's up here, inside, and it's outside as well, dealing with the ball coming at you. And so that for me would be would be ideal. If you've been a coach, you've been the national team coach. If you were there right now, what would be the conversation you'd be having with the team right now in the dressing room? Fakhr, definitely you know the results when I was the coach of the team, and I'll tell you just two incidents. For one thing, that we have been talking about mental toughness. It's not there. It's not there. If you're tough, the whole body is tough. I'll give you two quick examples. I'll try to make it as quick. We were playing a match in England on a tour. I played a bad shot. Came in the dressing room. Imran was the captain. Fakhr, he did not speak to me for 2 days. He turned his back, showed his back to me whenever I went. And I went to him on the third day and I said, we call him Imi at that time. Yeah. And well, mashallah, he's the Prime Minister. God bless him. Allah Ta'ala kamyab kare se. Yaqeen kijiye Fakhr, I said to him that I know you're annoyed with me, you're not happy, but I promise you, if I play an irresponsible shot like this again, you will throw me out of the team. Afterwards, I will throw myself out of the team. First. Number one. Yeah. Right? Number two, when I became the coach, my first and foremost message to every player, Yunus Khan was our senior most and Junaid Khan came as the youngest. I put all the boys in front. I said, look, I'm not saying winning and losing is part of the game. But if any player, a senior or a junior, does not give me 100%, me means to the nation. Me means to the nation. This player, that player will not be in the team the next day. And I tell you that the way the boys responded, I tell you they responded, after Almighty God, I give all the credit to the boys the way they responded. I said, that player will not be in the team if he's not giving his 100%. And today, like early on I said to start with,
I'm disappointed because of one thing. Winning and losing is part of the game, but the way we lost. We were not happy yesterday about South Africa. Correct. We were annoyed that South Africa played bad cricket, because we don't expect this from South Africa. Lance was very upset because he belongs to that nation. We are upset today. That at least give your 100%, give your try, fight when you're any last thing I'll say in this thing. Fakhr.e.Alam, میرا بھی فخر زمان نکل رہا ہے. Shoaib Akhtar said Fakhr.e.Alam twice today. Fakhr.e.Alam, a great player is a great player who performs under pressure. True. A great team is a great team, the team which performs under pressure. Easy conditions میں تو میں بھی 100 کر لوں گا, ہر کوئی the team. But I don't understand, what was the pressure when we started the match today? Nothing. I'm a little curious. When you start the game, you're up first, you don't have a scoreboard, score on the scoreboard. You're going into ایک فخر اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے آپ نوٹ کرو. ہم یو اے ای سے آسٹریلیا کھیلے 5-0 ہم ہارے, اس سے پہلے بھی ہم ہارتے آ رہے تھے کافی, لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ہر میچ کے بعد یہ ہو رہا تھا ارے چلیں ہو جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں, ابھی آگے ہم تیاری کر لیں گے, اور ہم اپنے آپ کو لیم ایکسکیوز دے کے اور یہ بغیر سوچے ہوئے کہ دس از اے ٹیم آف 21-22 کروڑ عوام کی یہ ٹیم ہے, آپ کی اور میرے گھر کی ٹیم نہیں ہے یہ. بالکل آپ کی یہ وہی والا رویہ ہے جس طرح میں جو ڈائٹ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ بس کل سے شروع کروں گا, کل سے ویٹ کم ہو جائے گا, اگلے سال سے وہ, اور دیکھیں وہ میرا حال تقریباً میرا حال پھر بھی کرکٹ ٹیم سے پاکستان کی بہتر ہے اس وقت, دیٹ آئی کین سے ود دیٹ. دوستو پاکستان ٹیم تو نہیں جیتی مگر آپ کو جیتنے کے مواقع دیے جا رہے ہیں ایزی ڈیلز کے اوپر. اس وقت کریم کی طرف سے, کریم کے 5000 کریڈٹس کے لیے آپ لوگوں سے سوال پوچھنے لگے ہیں. سوال ہے کہ آج پاکستان کی اننگز میں لوئسٹ اسٹرائک ریٹ کس بیٹسمین کا تھا؟ کریم کے 5000 کریڈٹس کے لیے سوال ہے ایزی ڈیلز کی موبائل اپلیکیشن کے اوپر کہ آج پاکستان کی اننگز میں کس بیٹسمین کا لو اسٹرائک ریٹ تھا؟ اے حسن علی, بی امام الحق, سی اماد وسیم, یا ڈی بابر اعظم. سوال آپ لوگوں کی ایپ کے اندر آ چکا ہے, آپ جواب دے سکتے ہیں 5000 کریم کریڈٹس کے لیے. آپ نہ دیکھیں, آپ نہیں کھیل سکتے, آپ لو اسٹرائک ریٹ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, آنکھیں بند کر کے بتا رہے. آپ آنکھیں بند کریے, مجھے پتا ہے ہر کوئی ہے سارے کو بتا دیں. اچھا ایک چیز ویسے ذرا تھوڑا پازیٹو سی طرف بات کر لیتے ہیں. بابر اعظم 12 رن پہ بھی ڈراپ ہوئے اور وہ شارٹ بال, وہ اسکوئر پوائنٹ پہ کیچ ان کا ڈراپ ہوا. اگین شارٹ بال تھی, اس کو وہ کھیلنا چاہ رہے تھے. اگین مجھے لگتا ہے the ball got a little too big on him, یعنی کہ زیادہ اوپر آ گیا تھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باؤنس کا ایشو ہے. اس میں کیا مجھے ایک چیز بتا دیں صرف کہ کیا ہم چھوڑ نہیں سکتے بال؟ اگر شارٹ آف لینتھ ہو بال, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا؟ جب ڈر لگتا ہے تو چھوٹتی نہیں بال. جب ڈر لگتا ہے چھوٹتی نہیں ہے, کیا مطلب؟ جب بال آپ کے پاس آ رہی ہے, جب خوف ہوتا ہے نا بیٹسمین میں, تو آپ بلہ نکل جاتا ہے آپ کے. جب خوف نہیں ہوتا ہے, آپ کو نظریں بال کے اوپر ہی ہوتی ہیں, تو آپ چھوڑ دیتے ہو. جب لگنے کا ڈر ہوتا ہے نا, میں اور شعیب اختر جیسے جو پلیئر ہوتے ہیں لگنے کا, تو ہم یوں کر لیتے ہیں یا یوں مارتے ہیں, آئی ہٹ جاتی ہے ہماری. آئیز آپ کی فوکس ہونی چاہیے, اسی میں بال آپ چھوڑ سکتے ہو. وہ فیٹ موومنٹ آپ کی ہے, انیشیل موومنٹ کیا ہے آپ کی. ہم پہلے آگے چلے جاتے ہیں, پہلے جب آگے فخر کا دیکھیے گا باڈی مومنٹم آگے کی طرف گیا ہے اور بال آ کے لگی ہے اس کے. تو اسی طرح بابر کا کیا ہے, بابر کے پاؤں جڑے ہوئے تھے. وہ شروع میں کوشش کرتا ہے, فیلڈر اوپر ہوتے ہیں, چوکے مار لیتا ہے, کیونکہ شروع کے جب 20 رن ہوتے ہیں بہت کوئک ہوتے ہیں بابر کے, اس کے بعد سلو ہوتا چلا جاتا ہے. شروع کی 3 بال پہ 7 رن بن گئے تھے ان کے. تو دور کی بال کیا ہے, جب اگر خوف آ جاتا ہے نا کہ بال لگے گی یا باؤنسر ہے, پہلے سے زیوم کر لیتے ہیں, تو آپ کا بلہ آٹومیٹکلی نکلتا ہے. جیسے بابر کا نکلا, سارے ایسے آؤٹ ہوئے کہ ان کے دل میں یہ تھا کہ بال پیچھے آ رہی ہے, پہلے ہی سے مائنڈ میں بن گیا تھا. جب مائنڈ میں باؤنسر ہے تو آپ کی فیٹ موومنٹ لمیٹڈ ہو جاتی ہے, انیشیل موومنٹ میں پرابلم آ جاتی ہے. باقی محسن بھائی صحیح بتائیں گے آپ کو, لان صحیح بتائیں گے کہ ان کی انیشیل موومنٹ کیا ہوتی تھی, کس طرح سے بال کو دیکھتے تھے, وہ زیادہ بہتر. ابھی اس پہ آ جاتے ہیں. شعیب, آپ جب obviously one of the fastest ferocious bowler of your time, فرنٹ جب ٹریگر موومنٹ آپ دیکھتے تھے اور فرنٹ پریس دیکھتے تھے, تو کیا یہ نیچرلی آپ کا ہوتا تھا کہ اس کو تو میں نے پیچھے گیند کرانا ہے, جہاں آپ کو فرنٹ ٹریگر نظر آیا ہلکا سا فرنٹ, جہاں ہم دیکھتے تھے ہلکا پلیئر ہے, اور دنیا میں 90% ہی بیٹسمین ہلکے ہی ہوتے ہیں باؤنسرز پہ. 10% ایسے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو مینج کرتے تھے, اس کو مینج کرتے تھے, سامنے آتے تھے اور مینج کرتے تھے, چھوڑتے تھے. میتھیو ہیڈی مینج کرتا تھا, لینگر مینج کرتا تھا, فار دیٹ میٹر ہنسی کرونی مینج کرتا تھا, گیری کرسٹن یوزڈ ٹو مینج می. They were good managers. They were not the best hookers and the bowlers, and the best out of the lot is Ricky Ponting, right? Right. Asked him many times, I said, did you find it easier to play against me on such pace? Yeah. If me and Brett Lee bowling against you, he says, are you mad? Playing against you on such speed? Yeah.
He has to be nuts. And what I said, what I used to do, I used to come in the line and then leave. Yeah. I used to commit myself through the line, then leave. Yeah. If I don't commit you in the line and mismanage you, then I'm gonna get my neck chopped off my shoulders. Yeah, absolutely. And you know what worries me? So what worries me right here now, boss, कि दो उनके फास्ट बॉलर खेले नहीं. मैं क्या वरी कर रहा हूँ? मैं ये वरी कर रहा हूँ कि आज की क्रिकेट के अंदर 150 वाले है ही नहीं, 152 वाले है ही नहीं, 100 मील वाला शोएब अख्तर है नहीं, 100 मील वाला ब्रेटली है नहीं, 100 मील वाला शॉन टेट है नहीं. तो उसमें अगर ये हालात हैं तो कहीं अगर एक निकल भी आया कहीं से, मसला नहीं है. जब आपको कुछ पिचेज ऐसी होती हैं जहाँ पीछे मारते फिर भी नहीं निकलती, ये आगे से इतनी पेस से आपको प्रॉब्लम कर रही थी, इसकी वजह से इशू था. ठीक है. वो जो पूछा था मोहसिन भाई शायद सही बता सके जो मैंने नहीं, सिर्फ मैं एक राशिद ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया. I'll just add to that. I'll give a benefit of doubt to Babar only on one thing, because he is a person who is consistently performing in difficult conditions also. आज क्या हुआ, उसने जब देखा फॉलो विकेट्स हो रही हैं राशिद, तो उसने कहा थोड़ा प्रेशर हटाने के लिए मैं एक दो शॉट्स मार के चार, हालांकि वो जो शॉट खेला है that was it was not needed at all. No, not at all. And it was very unlike Babar, because Babar plays proper cricket, and that's why I like him. And Shoaib, I'll tell you one thing. You are saying cricket has changed. No. In every top team of the world you watch today, you'll find at least two proper batsmen, those who play proper shots and everything. And because they carry the whole team around them, the whole circle, you know, the other batsmen, they perform like that. So where are those in the Pakistani lineup? Who are those in the Pakistani lineup? Babar is in the making, but apart from, like Fakhr, I have been always saying one thing, okay, he has to be told that, look, son, you are not going out there for 5 overs. You are going out for so many overs, right, for the team. You are you are playing for the team first and then for yourself. Yeah. If you pass on that message to any player, Fakhr, for example, if your boss and my boss tells me that, bloody hell, you are playing for the team first, otherwise I'll throw you out of the team, I will behave myself. Yeah. I will learn how to play professional cricket. Yeah. I'll know how to play for the team. What is the requirement? What is there? So Babar, I'll give him a benefit of doubt, but the others were totally have a good technical batsman. Yeah. There you go. I think also just to add to that, I think a lot of the dismissals were because of the balls before that. The pressure of the balls prior to the balls. Because there had been some nasty balls before that. So when you do get one to push at, we've seen them push or get caught down the leg side. And then when 8, 9 and 10 come in, their minds are gone already. Yeah. They're not even interested in standing in line. Yeah. Mind-blowing bowling. नहीं, उसमें जो bowling तगड़ी जो bowling की है, तगड़ी bowling. एक जोफ्रा आर्चर ने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल. एक आंड्रे रसल ने किए 3-4 बॉल निकाले उसने यहाँ से ऐसे गया पीछे. टेक ऑफ. राशिद भाई को पता है पीछे डल लगता है. वो लगे 4 बॉल उसने किए करके आगे. बिल्कुल 4 जब किए ना तो उसमें लगी समझ सब डर गए. उसके बाद साइड पे हो गया, उसने बॉल दी दूसरे को, आ जाओ. उसने कहा मैंने बना दिया, आंद्रे अनफिट हो गया. जरूरत ही नहीं पड़ी. He has a dodgy knee. But I mean, he was. Imagine the amount of effort he puts in. Yeah. He was in the PSL. Andre Russell, Sultan was bowling off spinners literally. You know, really slow balls. He never bowled anything. अच्छा, एक चीज शोएब से पूछ लें. शोएब, with your experience as a genuine fast bowler, when you see a batsman afraid of you, you become like a tiger. Of course. That he's running away from me, you know, and I'm going to eat him up. The beauty of Shoaib is he would always feel like a tiger. Even after being hit by those big sixes by Klusener, he would still feel like a tiger. He would still walk like a tiger. I mean, that's the thing about it. He was always a tiger. You see, what happened when he hit me for 6, the next ball I bowled 99 miles per hour. That's a tiger. You pound harder. He hit me on a 95 miles an hour. The next Yorker that I bowled, I looked at the speed, was 90, close to touching 98 miles an hour. Wow. So I made sure that Wasim said one thing. He said, whatever happens, you're not going to slow down. Yeah. Keep going fast. Keep going fast and fast. And if you can hurt him, that's going to be a pleasure. Absolutely. Yeah, and that's what a fast bowler does. And I'll tell you a story about it. We're playing Kingsmead. Yeah. And I don't know what happens with Pakistanis at Kingsmead, but they always bowl much faster than they do anywhere else. There must be a good, be a good Pakistani restaurant in that place. That's why they eat and food. with him, you would hear the ball pitch, and you'd hear it go past, and you don't know whether you should look behind to watch this fellow on his step ladder trying to jump up and catch the ball, or whether you look in front
to see sweat and spit right in your face. So where do you look? Here or there? Do you look back and get frightened, or do you look in front and have a confrontation? You look at the point fielder and say, hey, what's happening, buddy? For you. What's happening? Right, दोस्तों, हमने आपसे थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था इजी डील्स की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर कि आज पाकिस्तान की इनिंग्स में लो स्ट्राइक रेट किसका था? करीम के 5000 मिनट्स के लिए इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, इमाम उल हक का सबसे लो स्ट्राइक रेट था आज का। और सर्वर रजा है सियालकोट से, आपका मोबाइल नंबर है 8529, आपको 5000 करीब मिनट्स, बहुत मुबारक हो। टोटल 35,782 जवाबात मौसूल हुए, 26,304 दुरुस्त जवाब थे। और सर्वर रजा आपका सियालकोट डस्का से ताल्लुक है, 8529 आपके मोबाइल नंबर है, करीम के 5000 मिनट आपको मुबारक। सरवा रजा माजरत चाहता हूं, सरवा रजा आपको बहुत मुबारक हो, आप हमारी विनर हैं करीम के 5000 क्रेडिट्स के लिए। चल के देखते हैं नाउ दोस्तों, वेस्ट इंडीज केम इनटू बैट, ऑफ कोर्स देयर वाज नथिंग, they weren't under pressure, they had a really small total that they had to chase, but the majestic elegance of Chris Gayle was very much there. I mean, the man, he's really matter. But looking at Chris Gayle, it just makes me go to say, just stand and deliver. Yeah, just stand and deliver. Rashid, what bat do you think he plays? 32 arms or 32 है या 48? भारी है ना, it looks heavy. भारी है. You wanted to say something about Chris? आप क्या बता रहे हैं? लुइस बहुत अच्छा प्लेयर है ये, पूरा प्लेयर इनका है, और शायद होप इनका 6 सेंचुरीज अभी की हुई है। हेटमायर ये मेन प्लेयर है, और सबसे जो बढ़िया प्लेयर है पूरे वर्ल्ड कप है वो रसल है इनके, 200 की स्ट्राइक रेट से जाता है वो। अभी मौके मिलेंगे, मजा आएगा। अभी क्रिकेट देखनी है तो अगली मैच देखेंगे, मजा आएगा। लेकिन वेस्ट इंडीज के बाद ये पाकिस्तान की टीम भी ये ऐसी एंटरटेनिंग टीम है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान, ये ऐसे लोग देखना चाहते हैं, नेचुरल प्लेयर है। एक मैच में हो गया, कोई मसला नहीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गए तो 92 के वर्ल्ड कप की झलकियां देखें और घबराए ना। 74 पे आउट हुए हैं यार, ये कहना हो रहा है। इससे बुरी परफॉर्मेंस 92 में, 74 पे भी आउट हुए, 74 में आउट हुए। एक बात नहीं, वो है क्रिस गेल की एक बात कह दो, राशिद की बात को सेकंड करते। देखिए क्रिस गेल का ये एंड पीरियड है, इस वक्त वो पता क्या यूज कर रहे हैं, go out there and try your best, whatever you can do, because we are going to say goodbye to you very soon. But for a young player, this is not right. So they have got the backup ready for Chris Gayle. हमारी टीम यंग टीम है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, I swear upon God, मैंने आपसे पहले सेशन में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, the boys are very good. All they need to be disciplined. They need to be taught that this is the plan, this is how we are going to play. चाहे यहाँ खा लें, यहाँ पे थोड़ा सा बात बिल्कुल करें। देखिए डिसएग्रीमेंट आ गया, डिसएग्रीमेंट नहीं है, पहले मैं कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। ये टीम ऐसी है, ये वर्ल्ड कप की वो टीम है, और कोई टीम ऐसी नहीं है जिसके 5-6 प्लेयर वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रेक पे चले जाएं। बिल्कुल, आपने बात की आपने, और इसको कहते हैं एक अच्छा एनालिस्ट की प्रेडिक्शन कि उसको पहले से पता था कि हमने किस तरफ जाना है। राशिद बिल्कुल शुक्रिया। दोस्तों अभी गुफ्तगू जारी रहेगी, और आप लोगों से गुजारिश है कि दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। पहला मैच है, हाँ हमारी टीम से उम्मीदें ये है कि टीम हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन हमारी उम्मीद ये है कि टीम फाइट करके हारे, 300 रन करे और फिर उसको डिफेंड करे और आखिरी ओवर तक मैच जाए। हमें वो